Good morning to everyone. Today we'll learn a new lesson. So already we have completed 3 lessons. One lesson in chemistry. That is basic concepts of chemistry and chemical calculation. Now we'll start a new lesson, that is periodic classification of elements. So in this lesson you will learn about the columns, groups, how the elements are arranged in groups, periods, their properties, their periodic trends, and what is the variation of those properties in a group, in a period, and how to write the name of those elements, newly discovered elements. So everything we are going to learn in this lesson, that is periodic classification of elements. Okay. Now Glenn Theodore Seaborg, he is an important scientist. In 1951 he got Nobel Prize. Okay, Glenn Theodore Seaborg, he got Nobel Prize for Glenn Seaborg. He discovered trans-uranium elements. For that he got Nobel Prize. Okay, trans-uranium elements, and he along with his colleagues, they have identified or they have discovered many isotopes of different elements, and he also told that this actinide series was analogous to the lanthanide series of rare earth elements. Okay, so Glenn Theodore Seaborg is a scientist of interest in this lesson. Okay, now different scientists, they gave their view how these atoms combine and how the elements are arranged in a group as a period. Okay, so in 1798, okay, Anton Lavoisier, he gave 23 elements. Okay, Anton Lavoisier, he gave 23 elements. Anton Lavoisier, he gave 23 elements. Okay, that was arranged as acid making elements, then gas making elements, then metals. Okay, so likewise he have arranged the elements. So acid making elements na adukku thaniya, then sulfur, phosphorus la adula varum, then gas making elements, hydrogen, oxygen, nitrogen adula varum, then metals undagiradhu, copper, lead, tin, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வர்றது மாதிரின்னு சொல்லி மெட்டல்ஸ்னு இது பண்ணார். ஸோ ஹீ அரேஞ்ச் ஆஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, தென் இன் 1817 டோப்ரினர், ஓகே, ஹீ கேவ் ஹிஸ் வியூஸ். ஹீ அரேஞ்ச் த எலமெண்ட்ஸ் அஸ் ட்ரையட்ஸ், மூணு அரேஞ்ச் பண்ணார். ஓகே, தட் இஸ் லித்தியம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம். ஓகே, that is when you calculate the arithmetic mean of the first and the last element, you will get the atomic number of the middle element. That is, this is 7 plus 39 divided by 2 will get 23. So the atomic mass of sodium is what? 23. So when you add or when you calculate the mean of the first and the last element, you will get the arithmetic mean of the middle element. So that is triads. But this triads is not applicable to elements having similar atomic mass. Similar atomic mass இருக்கவங்களுக்கு இது அப்ளை ஆகலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் iron, cobalt, nickel. So this is also not accepted. So this law is also not accepted. Then in 1862 Chaiocrates, okay, he gave a helical view. Helical view la atomic weight elements வந்து atomic weights la increasing order of atomic weight la arrange ஆயிருக்க மாதிரி சொன்னார். Then in 1864, okay, Lothar Meyer, he gave his view. He made a plot of this atomic volume melting point against this atomic weight, and he gave his view how to arrange the elements in the periodic table. Then in 1868 Mendeleev, okay, he has arranged the elements as increasing order of atomic weight. That is the periodic law. Periodic law was given by this Mendeleev. That periodic law is nothing but the physical and chemical properties of elements or periodic functions of their atomic weight. Physical and chemical properties of elements or periodic functions of their atomic weight அப்படின்னு சொன்னார் this Mendeleev, Dmitri Mendeleev. So that is the olden periodic law. So increasing order of atomic weight la elements arrange பண்ணாங்க, and Mendeleev he arranged 70 elements. Okay, so Mendeleev arranged 70 elements, the increasing order of atomic weight. Mendeleev arranged 70 elements in the increasing order of atomic weight. Okay, increasing order of atomic weight, and he left some gap
For example, gallium and germanium. Gallium belongs to third group and germanium belongs to fourth group. That is gallium and germanium. Here you can see gallium and germanium. Here gallium, here left space. Mendeleev's periodic table இதுக்கு மட்டும் ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சிருந்தார். gallium and germanium சொல்லல. அதுக்கு பதிலா he told that எக்கா அலுமினியம் and எக்கா சிலிக்கான். ஸோ கேலியத்துக்கு பதிலாக என்ன சொன்னார்? எக்கா அலுமினியம் and எக்கா சிலிக்கான். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இட் இஸ் yet to be discovered and this has properties similar to aluminium. கேலியத்துக்கு அலுமினியம் மாதிரியே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அண்ட் சிலிக்கானுக்கு ஜெர்மேனியம் மாதிரியே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், ஜெர்மேனியத்துக்கு சிலிக்கான் மாதிரியே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சார். அதில் என்ன எழுதினார்? எக்கா அலுமினியம் அண்ட் எக்கா சிலிக்கான். ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹவ் அரேஞ்ச் த பீரியாடிக் டேபிள். Then came in 1913, then came our Henry Moseley. But the Dmitry Mendeleev's periodic table has also some disadvantages. It is also not accepted. So then came our Henry Moseley. He plotted the frequency, that is root nu is equal to z into a minus b, a into z minus b. Okay, here this nu is the frequency of the emitted radiation and here this z is the atomic number and a and b have the same value for all the elements. It is a constant. Okay, by plotting this nu with z we can able to get the atomic number of all the elements. Okay, so and then this Henry Moseley, he gave the modern periodic law. What is the modern periodic law? The physical and chemical properties of elements are periodic functions of atomic number. Then Henry Moseley, he gave the modern periodic law, that is the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. Periodic functions of their atomic number. Periodic functions of their atomic number. Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. This is the modern periodic law. That is, they have arranged the elements according to the increasing order of atomic number. Henry Moseley's periodic table. Now we will see the periodic table. So in the periodic table, the variation of electronic configuration, that also we will see. Now we will see the general concept in the periodic table. So in the periodic table we have 7 periods and 18 groups. So if you have any note, you can note down 7 periods and 18 groups. Okay, if you note down it, you can easily understand. So in the periodic table you have 7 periods and 18 groups. That is horizontal rows called periods. So இங்கே 7 period இருக்கு. இந்த horizontal rows வந்து என்னது? period. அதில் 7 period இருக்குங்க பாருங்க, 7 period. Then 18 groups இருக்குங்க பாருங்க, 18 groups. Then vertical columns are called groups. So 18 groups இருக்கு. இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா NS1. ஸோ ஃபஸ்ட் குரூப்புக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் NS1, செகண்ட் குரூப்புக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் NS2. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்பும் செகண்ட் குரூப்பும் சேர்ந்தது வந்து என்னது? இட் இஸ் அல்கலி. ஃபஸ்ட் குரூப் வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரூப் அல்கலி மெட்டல், செகண்ட் ஒன் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல். ஓகே, அல்கலைன் எர்த் மெட்டல். செகண்ட் ஒன் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல். ஸோ இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are all electropositive. Okay, they are all electropositive, they form ionic compounds. So this is very important, they are all electropositive. Okay, yes. Then the third to 12th group, the third to 12th group of electronic configuration NS2 N-1 D1 to 10. In the third to 12th group க்கு என்ன electronic configuration இருக்கு? NS2 N-1 D1 to 10. In the third to 12th group it is known as D block elements. Okay, D block elements. Last electron enters into d orbital. இதில் கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து d ஆர்பிட்டலில் போய் உட்காரும், அதனால் இதுக்கு பேர் என்னது? D block elements. Here the last electron enters into s orbital. கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து s ஆர்பிட்டலில் போய் உட்கார்றதுனால இந்த 2 குரூப்புக்கு பேர் என்னது? S block elements. So already you have learnt in 10th standard. Again I am saying this is S block elements. Okay, now 13th to 18th group.
இந்த 13th to 18th குரூப்புக்கு general electronic configuration என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 13th to 18th group it will be NS2 NP6. ஓகே 13th to 18th குரூப்புக்கு ஃபுல்லாக general electronic configuration என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா NS2 NP6. இதுக்கு பேர் என்னென்னா போரான் ஃபேமிலி. போரான் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுனால போரான் ஃபேமிலி. இவங்களுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்னா NS2 NP1 ஃபஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா, அதனால் NS2 NP1 and here it is NS2 NP2, this is NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 and NS2 NP6. ஓகே ஸோ இதில் NS2 NP1 இங்கே போரான் இருக்காங்க, அலுமினியம் இருக்காங்க, கேலியம், இண்டியம், thallium is there. Then 14th group is carbon group element, carbon, silicon, germanium, tin, lead is there. Then 15th group nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth is there. Then 16th group oxygen family. Then 17th halogen. So this is known as icosagens, tetragen, this is known as pnictogens, and 16th group is known as chalcogens. Then 17th group is known as halogens or salt producers. Then 18th group is rare gases or inert gases. இதில் NS2 NP6 ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிறதுனால it is completely filled, so it is known as rare gases or noble gases or inert gases. So this is about our P block elements. இங்கே என்னெல்லாம் இருக்காங்கன்னா மெட்டல் இருக்காங்க, இதில் நான் மெட்டல் இருக்குது, மெட்டலாய்டு இருக்குது. மெட்டலாய்டுன்னு என்னது an element which has both the property of metal and non-metal, that is known as metalloid. அந்த எலமெண்ட்டுக்கு மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், மெட்டலாய்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்னது மெட்டலாய்ட். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி மெட்டல், இதெல்லாமே மெட்டல், as well as metalloid is there and non-metal is also there. Okay, so this is about our P block elements. Then F block element we have lanthanide and actinide. Lanthanide it is 4F 1 to 14, 5D 1 to 2, 6S2. Okay, 4F 1 to 14, 5D 1 to 2, 6S2, 5D 0 to 2, 6S2. Then actinide it is 5F 0 to 14, 6D 0 to 2, 7S2. Okay, so this is the general electronic configuration of lanthanide and actinide. So here most of them are radioactive elements, this is present. Okay, and these are all the summary about this elements. So here they have arranged as groups as well as period. Here we are having 18 groups and 7 periods. So what is the variation? Here the last electron enters into s orbital. So here also last electron enters into s orbital, அதனால இது s block ன்றோம். Here the last electron enters into d orbital. எல்லாத்துலயுமே கடைசில electronic configuration d ல போய் முடியும், அதனால d block elements. இங்க last electron enters into p orbital, so it is known as p block. Here last electron enters into f orbital, so it is known as f block. இதுக்கு பேரு inner transition elements. இதுக்கு பேரு என்னன்னா representative elements. And this is our lanthanides and actinides, that is F block elements, that is our inner transition. So sorry, this is inner transition elements and this is transition elements. Okay, so these are all the summary of our our periodic table. Okay, now we'll see how to give name. So nearly 118 elements have been discovered. So nowadays we have discovered 118 elements. So now till we have discovered 118 elements, out of which 92 was obtained from nature. Okay, 92 elements was obtained from nature and 26 elements was obtained from or it is prepared in the laboratory. Okay, it is synthesized in the laboratory. Or 26 elements are synthetic. 92 elements nature la kadaki, 22 elements vandu it is prepared in the laboratory. Now out of this 118 elements till 100 we have given the name. 100 varaikku we have given the name for different elements. Now above 100 we'll see how to give name to these elements. Okay, for that you have to follow this one, that is root plus IUM. Root plus IUM will give the name. Root plus IUM. இது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரூட் ப்ளஸ் IUM. தென் n comes before nil. நில்லுக்கு முன்னாடி n வந்துச்சுன்னா இந்த எண்ணை வந்து எடுத்துடணும். நில்லுக்கு முன்னாடி n ENN வந்துச்சுன்னா இந்த எண்ணை எடுத்துடணும். அப்போ எப்படி எழுதணும்? எனில்.
எண்ணில். ஓகே, நில்லுக்கு முன்னாடி எண் வந்துச்சுன்னா இந்த எண் எடுத்துடணும், எண்ணில். தென் பை ட்ரை வந்து பை கமா ட்ரை வந்து ஐயூஎம்க்கு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா, இஃப் பை ட்ரை கம்ஸ் பிஃபோர் ஐயூஎம் யூ ஹேவ் டு டேக் திஸ் ஐ, இந்த ஐ எடுத்துடணும். பை ட்ரை வந்து ஐயூஎம்க்கு முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா இந்த ஒரு ஐ எடுத்துடணும். தென் இட் பிகம்ஸ் பையூஎம், பயம், ட்ரையம், பையம், ட்ரையம். புரிஞ்சா? இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எண்ணுக்கு முன்னாடி நில் வந்துச்சுன்னா எண் எடுத்துடணும், எண்ணில். அண்ட் பை ட்ரைக்கு ஐயூஎம்க்கு முன்னாடி பை ட்ரை வந்துச்சுன்னா ஐயை மட்டும் எடுத்துடணும். ஸோ யூ வில் கெட் பையம் அண்ட் ட்ரையம். நவ் வில் சி one element, that is element with atomic number 101. Okay, now we are going to give name to this compound, temporary name to this compound. For example, you see here the first one என்னது, atomic numberல 1 இருந்தால் என்ன போடணும், UN. ஓகே, UN போட்டாச்சா? தென் 1, தென் 0 இருந்தால் என்ன போடணும்னா நில். 0 இருந்தால் என்ன போடணும், நில். இப்போ எழுதிட்டோமா, UN நில். அண்ட் தென் 1, அடுத்து 1 இருக்குது, அதனால் என்னது, UN. ஓகே, அப்புறம் அந்த ரூட்டோட என்ன ஆட் பண்ணுன்னு சொன்னேன் மிஸ்ஸு, ரூட் ப்ளஸ் ஐயூஎம். ரூட் ப்ளஸ் ஐயூஎம் தான் டெம்பரரி நேம் கொடுக்கும் இல்லையா? அப்போ இது எல்லாமே ரூட்டு இது வரைக்கும். இப்போ ஐயூஎம் ஆட் பண்ணிட்டோம். அப்போ இது வந்து என்னது, யூனில் யூனியம். ஸோ இதுக்கு சிம்பிள் எப்படி வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 இருந்தால் அதுக்கு என்ன வரும், யூ. அண்ட் 0 இருந்தால் என்ன வரும், என் போட்டோம். தென் 1 இருந்தால் திருப்பி என்ன பண்ணணும், யூ. இப்போ சிம்பிள் என்ன வரும், யூ. தென் இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை மெண்டல். ஸோ இட் இஸ் மெண்டல் இவிஎம் அண்ட் அதோட சிம்பிள் என்ன, எம்டி. இதோட சிம்பிள் என்ன, எம்டி. ஸோ புரியுதா? ஸோ என்ன பண்ணணும், ரூட் வேர்டோட ஐயூஎம் சேர்த்துடணும். ஸோ இந்த அகெயின் ஐ டெல், அட்டாமிக் நம்பர் இங்கே 1ல் ஆரம்பிக்க 1ன்னா அதுக்கு என்ன ரூட் வரும், நில். 1ன்னா அதுக்கு என்ன ரூட் வரும், யூஎன். ஓகே, யூஎன் போட்டேன். 0னா என்ன ரூட் வரும், நில். ஸோ அந்த நில் போட்டேன். ஓகே, நில். அண்ட் அகெயின் 1 வருது, அப்போ என்ன ரூட் வரும், யூஎன் போட்டேன். அதோட என்ன ஆட் பண்ணுன்னு சொன்னேன், ஐயூஎம் ஆட் பண்ணிடுங்க. யூனியம். ஓகே, தென் சிம்பிள் எப்படி கொண்டு வரணும், 1 இருந்தால் அதுக்கு என்ன போடணும், யூ போட்டாச்சு. தென் 0 இருந்தால் அதுக்கு என்ன போடணும், என் போட்டாச்சு. அண்ட் திருப்பி 1 இருக்குது இல்லையா, அதனால் யூ போடுறோம், யூஎன்யூ. டிஸ்கவர்ட் பை மெண்டலியம். ஸோ மெண்டலிவியம் and symbol is MD. Likewise, till 118 elements they have given the name. So you in your book you write or you understand the naming of 118 elements. Okay, so this is to give how to give IUPAC name to these newly discovered elements. How to give this IUPAC name to this newly discovered elements. So today's class we have learnt about the different elements, different discoveries and how they have arranged the elements, how the scientists have arranged different elements in periods and groups, and the naming, that is IUPAC naming of newly discovered elements, and about our periodic table, how the elements are arranged in the periodic table, that is about S block and about D block, then P block, then F block. Here this in D block there are lot of application, most of them are metal and we have lot of application in D block elements. Similarly P block and F block also, and as well as our PP, D, SP, D and F block. So your assignment is you learn how to write. You write in your note, you write the naming of 118 elements. Write the names of 118 elements. Write the tabular column. Okay, write the naming of 100 of 101 to 118 elements name. Okay, naming of 101 to 118 elements. Okay, so it is as such given as a tabular column in your book. So you have to learn the rules, you understand, and then you write. This you can write in your note. Okay, நம்ம ப்ராப்ளம் சைடு எழுதுவோம்ல, அதில் வந்து இதை எழுதி வச்சுருங்க. டேப்லர் காலம் போட்டு 118 எலமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் எப்படி நேமிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத you write, and then you understand this periodic table, the arrangement of elements, groups, or the elements in the groups and periods in the periodic table. So அந்த 118 elements எதில் எழுதணும், ப்ராப்ளம் எழுதியிருக்கீங்கள, அந்த ப்ராப்ளம் எழுதியிருக்கிறதுல இந்த 101 to 118 வரைக்கும் நேமிங் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு இந்த டேப்லர் காலமே எங்கள் புக்கில் இருக்குது, அதை அப்படியே எழுதிருங்க. ஓகே, நான் மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி ஆன்சர்லாம் அப்படியே இருக்குது, நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை எழுதணும். ஓகே, 101 to 118 elements you write in the problem side. Okay, so that is your assignment. You understand the everyday lesson, you learn the everyday lesson. If I give any assignment, you complete on the day itself.
Okay, I am always there to check your assignment. Thank you for listening to me. Thank you.